These shanks specifically? Yes. Okay. То есть вы ваши хотите поставить, которые вы пришли. Вот на 19. Ну, который второй и третий. Да. Ну, давайте, они же скажут, наши инженеры, нам нужно посмотреть, Ну как да. наши будут Ну да. работать. Yeah, so let's get their shanks. So do you И как раз mind, посмотрите, как менять эти самые. Да. just in order to get these recalibrated, do you mind if I kind of rush? Быстро все делать, всю Спасибо чтобы большое. не долго ждать. Да. Я поняла, Yeah, почему не and I хочешь. wanted, actually that's a good point. I wanted to see how long it How takes. quick it goes? Yeah, so I was like 11, Absolutely. 11, 17. I'm getting Итак, time мы- now. I like it. Зарядилась? Надевайте петлички. It's important for Петлички. planning. Yeah, production. it's all a part of the Like, process. okay, so this is the top-notch technician. Yeah, It's I like, wouldn't okay, say like, that. Это не мы, это все продакшн, эти наши технишины, это не мы. Yeah. This is not my Oh, yeah. this is from our technician. They wanted. they, Yeah, they want to see absolutely. their shanks working. I would want the same thing if I was going to receive a piece of equipment and operate it. Yeah, and the fact that it's coming from across the world, that's Yeah, another. that's huge. For us, it's easy, right? Because we can just, Yeah, yeah. can become. Мы, Yeah. мы So- меняем, мы меняем два резца, которые второй и третий, и оставляем первый. Первый оставляем для грубой нарезки под углом 35 градусов, потому что у нас нет такой держалки. Вот, поэтому меняем только второй и третий тул. И посмотрим, сколько времени сейчас это занимает. Потому что нужно их поменять, а потом откалибровать. Да, сейчас нужно поменять. Так, лучше не видно. So essentially, you will only need 3 diamonds for cutting the design. So I'm going to leave this tool holder empty. Окей, то есть нам нужно только 3 этих алмаза, и поэтому он третий оставляет без, то есть вот этот, который край, он его не ставит, потому что не нужен для того, потому что он его не будет калибровать. Третий нет или четвертый? Третий, это раз, два, три. So you're leaving the third one out. Yeah, so the reason I'm leaving the third one out is because you need rough that can shoulder in diameter. You have that here. You need a fixed finish, and then you need an oscillating finish. Okay. It would be pointless to calibrate another tool right here. So just for the sake of Если он третий оставляет, потому что не нужен. Ну, то есть для Нет. той линзы, которую он сейчас точит, он не нужен. Но нам же край все равно надо делать. Ну, край вы можете сделать цельный диаметр. А у нас 19,5. Но у вас есть 35, 19,5 вытачивает край. Он не делает шолдер. Он край линзы выточит. А шолдер нам Он сделает шолдер- первый. Шолдер сделает первый, да. Окей, хорошо. И шолдер не нужно делать. То есть шолдер можно делать раком. Который будет. 19,5, да? Да, 19,5, но правый. Я правильно поняла, что вот эта вот штука, она дает нам возможность делать первичность? Да, то есть она вот акселерирует. Да, потому что если бы ее не было, то мы бы могли точить только Столько сферическую. сферически, да. А у нас на этой штуке 3 А вот такие, да. Ну, то есть это удобно, потому что мы можем, что мы можем делать? Мы можем 19, то есть если мы хотим для склеральных, наверное, удобно. Мы можем 19 поставить и 35, чтобы глубокие линзы точить. Да, и чтобы асимметричные линзы точить наверняка. Потому что когда вот очень глубокая линза, там бывает, что это самое. Окей. Ну что, на следующем станке, когда дойдем до склеральных, Да, я будем думаю, делать надо. правильно. Ну, то есть, ну, это вы тоже сможете точить склеральный, но, наверное, не все. Ну, трукастом нет, да. Обычные, стандартные какие-то более-менее. Главное, чтобы мы могли подъем под зеркало сделать. Нас кастом тоже вы сможете, потому что Гауди, чисто, что правильно до дизайна, то там переходы не такие большие. Окей. То есть, это white laser, там они там Да. скачут, но они скачут не потому, что... Потому что так получилось. The first step we change the diamonds. The second step we need to calibration.
Yeah, so we changed the Первый для diamonds, грубого и для... but I'm gonna reconfigure the tooling setup. So there's gonna be some changes to the configuration, what functions go per tool. So that's the first step that I have to. I'm gonna get this out of the way. Первый для грубого и для того, чтобы стачивать край. Ну, то есть вот шоулдер, да, то есть это... Цилиндр. Да, С- цилиндр. с- То есть уменьшать диаметр уменьшаем, да. цилиндра. А второй для точного... Стоп. Мы поменяли резцы. У нас один резец на 35 первый, второй на 19,5. И сейчас мы должны перекалибровать станок. So the first thing I'm gonna do is I'm gonna go to the parameters menu. I'm gonna go to diamond tool setup. I'm gonna go to the configuration. I'm going to remove all the functions for tool 3. So I'm gonna go to F1, select TP functions, and then F10. And then for the rough tool, I'm going to add shoulder and diameter. This is a function for first tool. The first tool. So now you can see we've changed the shoulder and diameter to the first tool. We've removed all functions for the third tool. And then we have finish on the second. And then we have for the fourth, finish, oscillating rough, and oscillating finish. This is for toric. For toric, yeah. So F10, F10, escape. So now one thing I'm gonna do here is I'm going to check, because we've changed the angle of the x-axis, or the x position for tool 1. We've shifted the angle. So what I'm gonna do is I'm gonna go to the jog menu here. I'm gonna go to the x-axis, or Я правильно поняла? Он все-таки поставил наш резец. По-другому. That's their diamond, right? yeah, Да, yeah. Every diamond should be theirs. То есть сейчас все Я ваши. неправильно поняла, да? Нет, все ваши сейчас. Окей. Почему нельзя было оставить? Ну, то есть он хотел, то есть он так как под углом поставил. Мне кажется, так не надо делать. Он говорит, не надо делать всегда, но иногда можно. Но если очень хочется, то можно. Do you mind if I sneak in here? I just need to see the. У меня мысль, что мы хотим это сделать. Я хотела поставить 35-й первый. Так, мы смотрим расстояние, да? Центрируем. Пододвигаем. Окей. Мы пододвигаем поближе к листу. И устанавливаем в центр, да? That was the heck. Yeah, so this is the X position for tool 1. P1005, you'll find that in the parameters menu. And now we are shifting it a little bit over. Not much has changed there because tool 1 was already set to a 35-degree angle, so it looks like we're pretty close to what it was originally. So now I'm going to back it off with the park. I'm going to park all. Now I'm going to go to F3, tool post 1, replace tool, initials, old tool number or serial number, new serial number, M10-12742. New radius is 0.500. It is a left-handed tool post. It's not a half-nose tool. Not hard. It's not a half. Yeah. And then I'm going to reset the tool count and then zero any adjustments that we made previously. Now you would install the new diamond. So now I'm going to
this is my process. I bring it to 0.5. То есть сейчас грубая подводка с шагом полмиллиметра. And then Уменьшаем I'll bring it to до 0.008. 0,8 миллиметров, пока не появится первая стружечка. Вот появилась стружечка. Так, теперь центрируем алмаз. And then save the adjustment. And then right into the Y offset. Мы делаем первый спил 0,5 миллиметров, да? Small dot. 0,005. И точка. Идем на радиоскоп. Automated sphericity calibration. А он сразу все рисует. Он сейчас будет спевить. So that dot means it's off, right? There's a little bit of an adjustment, yeah. I'm guessing it's a height error. We'll find out in a second. So I measured 291 microns. So if it's a higher, then you need to correct the height and then redo the sphericity, right? Yeah. So if you, anytime you redo the height, if it's more than say 40 microns, go back and redo the Y offset. More than 40, yeah. То есть если тоже совсем не меняем высоту, больше чем на 40 микрон, то нам нужно вот эту крышу проткать то, что если меняете на новый даймонд, то нужно, может быть, пару раз это провернуть. So I'm not going to repeat the test. Cycle start. Automated height calibration, which should be previously set from the last time and that we had. Почему ничего не смотрим на радиоскопе? Потому что вот сейчас будем смотреть. А до этого Сейчас что он он делал? автоматически делает. Он автоматически делает эти пробы. Сейчас он... нет, сейчас он сам будет делать. На радиоскопе это следующее. А он сам смотрит. Да, он сейчас сам. А-а-а. All right. 133 microns. То есть больше 40 микронов нам надо будет вернуться еще сделать. So I'm repeating the test just to see if there's any height error remaining.
All right, we are within 1 micron, so we can move on to the next step, which would be to run the autosphericity over again, and then after that run another Y offset. Чуть меньше микрона. Сейчас мы меньше микрона, то есть нормально. Мы сейчас должны вернуться из-за того, что мы больше, чем на 40 микрон сделали. Мы должны вернуться и проделать эксперимент еще раз. So it does 2 on one side and then 1 on the other and looks at the difference. Looks at the differences between, it's basically that move from one side to the other. It'll adjust that movement. So now, no, we're not going to repeat the test. Y offset. Они ничего не творят, это машине доверяют. Ну да, то есть вот это все автоматически. Но мы потом будем делать еще. Я так думаю, что мы еще готовим. Is there a calibration log that is saved on the... There's like a history.txt file that you can access that has a history of everything that's run. Okay. That'd be a good question for like Juliana. Okay. They might know something that I don't know about the calibration. Because if you were seeing something Like wrong, out of, or, yeah, yeah. then it's like, okay, the operator just did not do a certain calibration. So if you were to do that, I would suggest going to history.txt. Okay. То есть если надо посмотреть, оператор правильно калибровку провел или нет, то можно пойти вот в этот history TXT, и там будет написано, что происходило. То есть как, So this is the change from our last calibration, okay. including the autosphericity before that. So you'd be able to track that. Okay. Yeah. То есть если линзы начнут плохо получаться в какой-то день, можно посмотреть, если оператор прокалибровал или нет, забыл. I'll be right back. I think I had a piece of pre-cut for the diameter. Из-за алмаза или из-за того, что... Потому что сейчас новый алмаз и все новое. 12.69, so I'll go 12.65. Let's go 6.1. Сейчас посмотрю. Он померил диаметр. Все правильно, 12. Ну, то есть он померил, сейчас он сточит. И То есть задаю, сколько нужно сточить, да? да, то есть он задал сколько был диаметр, и сейчас сточит. Да. Oh, so you measured the original one and then you put in the one that you want. Yeah, you can see that it's pretty close to what we need it to be, 12.658. Okay, so it's 8 microns. Yeah, so what I'll do here is То есть на 8 микрон. I'm going to adjust. Он выбивает то, что померил. And then I'm going to cut another part, and I'll put 12.6. То есть это то, что он уменьшает. Уменьшает. На 8 микрон уменьшает, да? How many times can you use the piece for a shoulder? Until you whittle it down to nothing. You can Really? keep going, yeah. So if you have a piece dedicated, I probably just wouldn't let it get past, say, like 5 millimeters. Oh, really? Yeah. So you can Yeah. One micron. Nice. Wow. So now, yeah. So So my where's guess, the diamond? which So that's messes a up. KY issue, or That might have been a KY issue, and it could have been that diamond had been relapped over and over and over to a point where we lost the radius.
So I'm not going to adjust the diameter. We're good with this tool, and that is complete for tool 1. So I'll just jump right into tool 2. Второй здесь, знаешь, переходит? То есть первым закончили, сейчас на второй телефон. Забиваем также данную. Сначала лицо. Слушай, ну, сначала Лицо поточить. вперед. Ну посмотрим сейчас, я не знаю. Я думаю, он сначала свою вытащит, которая там внутри есть. Гарри, можете комментировать, что он делает? То есть сейчас мы делаем вот это what is it, the historicity calibration? Automated. This is the replace tool. То есть сейчас он просто находит, где приблизительно находит, где середина, где касается. So you can see that the X position is like really far off from where it was. То есть X поменялся, сейчас он должен найти центр на глаз. То есть он на глаз ищет, где центр, где касается и где центр. Он уже поцарапал он. Ножом алмазом. F10. Нажимаем на F10. Y offset. Сейчас он автоматически будет выставлять по Y. Auto sphericity. Сейчас автор сферичность делает, что сейчас будет 3 бороздки и смотреть, как Automated height calibration. сейчас высоту автоматически берем.
right, 315 microns. 315. Yeah, so we gotta come down 315. Ну это то есть это надо. Технику я, наверное, даже. And 3 microns. So normally when it gives me a height error this small, and just for an example on this one, I'm gonna go to the height test and double check and see if it actually is 3 microns as the height So test. the previous one you didn't do the I height didn't test. have to, yeah. Okay. Yeah. Another That's way, the radio scope one. yeah. Okay. Another way of checking that is to run just a basic Y offset, take the piece out after, and then check and see if there's any dot in the center. The dot could represent a lateral error or a height error. So I'll do the height test for this one, and then for my last adjustment here, I'm gonna actually adjust with this calibration. Oh, so for the roughing you don't really care that much about. Not necessarily, the finish is more important, so you really wanna make sure that you're spot on with the finish. Более автоматически. Ну да, то есть рафинг можно автоматически, чтобы он калибровал, а вот финиш лучше, наверное, смотреть на радио. То есть он говорит, 3 микрона у него было, так мне сказал, что что-то делать, он сейчас посмотрит на радиоскопе, а когда такой маленький офсет, лучше смотреть на радиоскопе. So that looked about right, so I'm gonna adjust 3 microns. Okay. Когда ниже нужнее идем, когда А мы ставим эту верхнюю фишку, но не меняем, да? Alright. Check. Small dot. Yes. Опять неправильно, да? Маленькая точечка. А, Ну, то есть чуть-чуть есть еще. То есть он сейчас about 1 micron. About 1 micron, yeah.
Perfect. You want to look at that. And then you really only have about a half an inch of space after the laser. So maybe take this out You if would- we're not using it for the micro. You would have to, yeah. Or you could reconfigure so that you have an FP3, which I'm sure you've seen is a little, takes up less space on the Oh yeah, display. that's right. That one takes less space. Less so we space. can put something next to that. You would even shift, at that point, you would shift the drill marker to the opposite side of the FT3, which would then, give you a lot of space right here. I see. Yeah. That's what we'll do. Yeah, yeah. I can get one of those like small microscopes and set it up. And it's not too hard, reconfiguring the tooling plate. As long as you know how to run the calibrations for it, you can relocate things and move things around. Autosphericity, just because I had changed to the height, 315 microns. Why offset? So this tool is complete. We'll move on to tool 4. So you're not doing that, the sphericity with the two curves? No, because with the full radius diamonds, you can run the autosphericity, and you can rely on that one. Because если полный радиус, so that's the full nose, not the half nose. Not the half nose, Yeah, yeah. okay, so- And then with the edge tool that we had on there was the angle that the tool was at. The rings wouldn't have scribed it the right way. То есть можно просто, если у вас полный радиус на алмазе, то можно просто автосвелить параметры. То есть не нужно вот эти две полоски, которые So yesterday we did it just to check, kind of to see. Yeah, Okay. just to go through all the calibration. I see. Really. So, Yeah. but you wouldn't need it. Ну, это You хорошо, won't потому need что там сложно будет. 0.529. И сейчас последний вот этот. It's a right-handed tool. It's not a half nose. Yes and yes. Да? Начали 17 Now when I come in, но он еще рассказывает, и здесь все голосами. Ну, первые там несколько месяцев. Поэтому я его спросил, можно у нас, так как у нас есть вот этот, он поменьше, мы перенесем и скину на эту сторону, а туда поставим микроскоп. То есть не надо будет доставать. Что он будет автоматом смотреть? Сам будет? Я думал, что я поэкспериментирую. Никто не делал, но я хочу туда микроскоп поставить, чтобы и выставить позицию микроскопа, чтобы он сам приходил, и не надо было там искать. Я думаю, получится. Oh, that's way off.
about the shoulder on either one. No, not on the finished tool. Large change. One more time. Как правильно называется? Линейка, да? What is the name of the PTP? No, Oh, YLS. wireless. Locator switch. Да, то есть это этот самый переключатель, то есть он измеряет это самое going on? не расстояние, то есть он как This is тачпад. Lonnie. This is one of our lead techs. Lead tech, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Нурлан? Lonnie. Yeah. Nice to meet you. Gary. Nice to meet you. I didn't even talk to you during your stay here. Yeah. Chris told me to talk to you. Okay. Cool. Everything going okay? Yeah. Everything's good. We're running some calibration, getting ready to cut some of their designs here. Okay. Yeah. I'll keep you updated. Cool. Я понял, это датчик касания, то есть он измеряет, как только касаешься, он сразу... то есть он- Датчик измерения, по идее, Да, да? да, то есть датчик касания вот по Y, то есть он как только касается детали, то есть он... И вот это тоже датчик выходит, да? Да, а он боковой, то есть если у вас есть торическая линза, то нужно... Ну, вот это. It's like way off. It was. Yeah. See, so it's so far off that Wow. we can't read the trough. So in this scenario, I'm actually happy this happened because this is the perfect time to show you guys the tool height using HMG. So it's just an external HMG calibration that allows you to set a reference height Okay. and then compare that height to other tool posts. So we've already set the height for tool 1 and tool 2. We'll use tool 2 as the reference and match the height with tool 2. То есть мы сейчас, так как у нас второй резец уже установлен, мы будем использовать использовать высоту по второму, измерять высоту второго резца и устанавливать четвертый резец по второму резцу.
Потому что из-за того, что настолько далеко стоял резец, что у нас, то есть он не нашел автоматически, он не смог найти, где у нас это самое. Почему он у нас далеко оказался? Ну, потому что поменяли. То есть, когда поменяли, он оказался слишком далеко от того, что было. По высоте? Да. We're Может, gonna его выдвинуть measure and немножко? adjust. Но по высоте вот так. So I'm going to select 2 for measure and Measure and adjust. adjust, okay. Now, you need to make sure when this prompt comes up that the HMG is straight up in the air. Okay. And now it's going to ask me what I want to set as the reference. Tool 1, tool 2. I'm going to do tool 2 То because we сейчас know мы for sure. выбираем, то есть по какому мы выбираем, то есть мы выбрали второй резец как, ну, то есть наш эталон высоты. И сейчас он so you're going to put 0 there? And then I'm going to put 4. 4. Oh, okay. But I need my Allen key, which I'm И он сейчас мерит 600, то есть 665 микрон надо сдвинуть. The red one? I got this one right here. So now what I'll do here is it's kind of hidden, the height adjustment right here. So now, in order to adjust the height, we need to loosen the clamp on the side of the arm, the tool arm. То есть нужно освободить вот этот, то есть расслабить вот этот самый, то есть зажим там сжимающий. Now what I'll do, И поправить высоту вот эту. Это регулируем высоту 4-го датчика. Регистрации. То есть там немножко сложнее, то есть это надо только делать вот этим самым ключом. Надо сначала ослабить вот тот винт, который держит. Нижний. Вот этот, который боковой. А потом верхним регулировать. А вообще его вытащил, да? Why did you need that? I mean, so it just comes with the, so I think we just had it installed okay. on there, but since you have the HMG, you don't Okay. really need the, то есть это не нужно, потому что у вас вот этот есть HMG есть. То есть это не I нужно. believe we've run out of travel here. А? Да, он будет, потому что он как бы с ним пришел, но он не нужен. Не так эффективно. So what I'm finding is that we've run out of travel on the height adjustment because we've significantly changed the height of the diamond. Ага. So what I'm going to do here is I'm going to loosen this То up есть у него completely. закончился ход, то есть поэтому он сейчас это ослабит и вот And now I'm going to remove the height adjustment screw. то есть уберет этот винт. А это наш поставили? Да, это ваш, поэтому он так. You can see we're way off target here. As soon as, oh yeah. Да, главное все это настроить. So what did you, if So, you took it out? I'm and then- readjusting the, Oh, you're readjusting where it catches. yeah, because unfortunately what happened was the tool height on the previous tool it was brand new, or it was relap diamond, and Yeah. this one is brand new, so there's a large height error. То есть он открутил до конца, достал, подкрутил верхнюю, и теперь он подкручивает. То есть там, so there are two threads, right? One big Yeah. one small one. Yep. Same screw. It's a right? differential screw, yeah. Окей, то есть Yeah. там две резьбы на одном винте, он выкрутил снизу, потом подкрутил верхнюю, и потом начал вкручивать его обратно в нижнюю. То есть там надо будет повозиться, понять, как это работает. В общем, там два винта в одном. Это потому что угол другой.
Потому что высота, говорит, он говорит, прошлый бриллиант был намного более плоский из-за того, что он был несколько раз использован, а он был несколько раз Гайка, ну другой перепродавал. подкручивает. Вот, два болта еще. And then that In is- order to get it to engage, I'm having trouble. То есть он сейчас пытается... То есть верхний винт ходит вот здесь по резьбе, вот он здесь ходит, а нижний должен подключиться к этой штуке. То есть там довольно все сложно. Но у нас три не таких, у нас три простых. On the other tool, the other oscillating tool is the same setup as that, right? Yeah, yes. Yeah. Oh, so not as this. It's the simple one. It's not as simple as this. Okay. You might have to Okay, so it's rearrange the tool holder. Yeah. Да, у нас тоже три таких. Sorry, guys. No, it's good because then You that see is a process exactly- because that's not the one non-intuitive process right there. Yeah, yeah, Everything is like, oh, how does it work? sure. And then we'll have documentation for this Okay. as well. So documentation, while you run these calibrations and make Okay. adjustments. So I don't have to worry about it. We have the other one. Yeah, So- yeah, the FT3, yeah. Kind of the same idea though. Same idea, You have a set screw on the front of the FT3. You have the height of adjustment, and if you ever have too much of a height difference between your tools, you might have to loosen the set screw and then reinsert the height adjustment. So I'm going to tighten these screws back. I loosen those up just to make it easier for me to thread into the arm itself. То есть он эти расслабил, но сейчас у нас затягивает. Расслабил, чтобы ему проще было туда найти везде. Okay, so now Гайка, вы тоже будете так разбираться с помощью проб и ошибок, да? Ну, Так. как еще, да, вот единственное. Ну, Владимир, нам прям нужен с Москвы инженер, который прям на даке работал. На таком, да? 0 when done. So now I'll go back to tool 2, and let's finish this up before we take lunch, just to kind of get this out of the way. I'm gonna run the Y offset again. Since we've significantly changed the position of the tool, things might be off here. Autosphericity. Just put the back.
сейчас научитесь, и потом, ну, вот это можно. Такой испорченный телефон. Да. All right. Ну, все нормально, да. I'll run the auto height calibration. Hopefully we're pretty close to where we need to be here. Только посмотри, что ты ехал по лесу, Twenty-four microns. So I'm going to make an adjustment here, and then after making the adjustment, I'm going to go to the height test. Он же вроде откалибровал уже высоту, а ты? Он же вроде откалибровал высоту. Чуть-чуть надо доделать. А, он 24 24. микрона. Ага. I'm just seeing if there's any drift here. Try that out. F10. Go to the height test. Of 2 microns. За микрон это мало. Но Starting to rise here. and you lock it every time you do it. Yeah, yeah. Well, so if I'm making a small adjustment and less than 10 microns, I won't remove the clamp because you still can adjust. But if you need to go a large distance, remove that clamp and then redo. Oh, okay. То есть если меньше, то есть если несколько микрон, он вообще даже тот винт не ослабляет, он просто... А если много надо, он ослабляет винт. When you clamp, does it move? It does. There's a little bit of compensation.
that gets me. Perfect. All right, dot line all the way through. So doing the 3-ring lateral bend, auto inverse. Yeah. Do you have to redo the height after that or not? No. So this kind of just ends it here. So we'll do the auto diversity and then the Y offset, and then we're complete on the tool. Сейчас мы делаем сферичность. Что происходит, это разное. And then so now you finished the sphericity, Yeah. and then what's the next So one? this is it. So tool posts are calibrated. They're ready to cut. Now, when we get back from lunch, what we're going to do is we're going to go over the drill marker calibration, the XLS calibration, and then the laser calibration. Once we're finished with that, we're in a place where we can cut some designs and stuff like that. But before we do that, I just need to go over, there's a few items on the back of this that I want to go over. Some maintenance, some troubleshooting, some stuff like that. So but I say we do lunch and then come back. What are you guys feeling? What's name? Start. So now the next thing we're gonna calibrate is the drill marker. То сейчас мы будем калибровать мастер. Marker. Yes. So now, oh no. Go. If you have a question, go ahead. Did you guys see the other wrench? No, the to one that it is it. I was using it. it as was a- over here, yeah. So this is how Drill marker. and then we'll start off with the replace drill marker tool. So now the first thing you're gonna do is you're gonna install a drill marker bit, which is already in the collet, but I'll show you exactly how you remove the bit and how you would insert the new bit. Его So- тоже надо каждый день калибровать? No. How often do you calibrate that? So if a bit breaks or over time you start to see that the diagnostic mark is jagged or it has some imperfection in it, you would replace that Да, bit. только когда меняете вот дрель, когда меняете вот этот резец, только тогда можно. Резист? How often менять тоже резист? You would probably do this monthly. This is definitely not something that you would do Раз в daily. месяц. Раз в месяц надо менять его? So monthly you Well, тоже replace. нужно расходники. Yeah, and you might see it different. You might go a little bit longer than a month, but you would want to check the calibration fairly frequently. You'll notice that your calibrations from day to day will pretty much be the same. But And- what goes wrong? You just get the mark in the wrong spot, or yeah, no. So generally the height stays the same. Yeah. So you never really have to worry about the height. your mark looks Really just an X or lateral adjustment, and then your Y adjustment. That's it. So your Y position and your X position might need to be adjusted from time to time. So these wrenches will come with your accessory kit. То есть вот эти придут. This wrench is slotted, and you'll see that on the collet itself, there's 2 slots inside the collet cap. Там две вырезки, то куда вот. Now you're going to slip that right in there. And then you're going to loosen the collet. Это одновременно двумя ключами. Да, так что одну в одну сторону.
Спросите у них, наличие есть весы, если мы там штук 10 заберем. So, do you know how many they get? They just get one? I think there's I want to say 6 to 8. От 6 до 8 тысяч. То есть несколько штук вам придет. Он говорит 6 или 8. На полгода. So now to tighten it back up, Мы закручиваем так. Hand tight? hand tight, yeah. So just like that. Просто не очень сильно, просто And now I'll show you